Hello friends, it's Lauren. Today I'm explaining a new short story The title is A Bird with Two Heads. Wata balında duser. A bird wata balında heads, two heads wata balında duser. Let us get started. Once upon a time, there lived a strange bird with two heads. Wata balındaki seyir. Namo strange wata namo deja baduser. One facing the left, hichan ruila laitsabu left tab, and the other facing the right, huikan ruila lai rasbu. One day, Roger-chan, while flying over the river, Lukati kawa basar rubarik dadafran, the left head of the bird saw a beautiful tree. Wata او بالندي kawa lalai tapa dariji jwani bini, saw a beautiful tree that had a bright red fruit. Kawa miwechi sori gashi pewabu. Bright atagash. The bird plucked the sweet fruit. Wata balendaka miwa khoshakay lekertawa. Plucked wata lekernawa. Sweet fruit wata miwe khosh. The two heads used to fight and argue with each other. Fight and argue with each other. Even for very simple reasons. Though they shared the same body. Sharing the same body. Body wata dasta. The two heads behaved like rivals. Wata duchan ton mamulan dakert wakir kekar. Tamisha لا دشيك بزركات معاملة ذكرت behave واتا معاملة كرزن. While it was eating, لوكاتيكا خريج بوبي خوات, the right head asked تا أو بالديكا وارو للاي راستا سياركت, can you give me a piece to taste? تدتواني عندكم بدي بارتيكم بدي بوي تامي بكم to taste تام كردن piece واتا بارتا. The left head said تا سري لاي تابوتي, see we have only one stomach. دي سيد كيما تنها يك قدا معنى stomach واتا قدا. So even if I eat تانا تقر من بيخوم, it will go only into our stomach. What is it? The left head replied in anger. Wata أو بالديكوا سري للاي تسبا وتي بلا بشازك تورا ولا ميتا. Replied in anger. Anger wata تورا. I saw the fruit تمن ميوكم بيني and I have the right to eat it. وما في هيبي خام right وتماف without ببي sharing with anyone. بيوي كوا دابش كم بسر خالش كا شو كخام دوزيت معه. The right head felt desperate. وتا وبعد كوا روللاي راستا هستي بنا أميدي كرت desperate and became silent. وبيدن ججماوة silent وتا بيدن. A few days later,
دوایچە ڕۆژێک while the bird was flying over the river again لەو کاتەدا کەوا دیسان باڵندەکە دەفرێت بەسەر ڕووبارەکە the right head saw a pink fruit in a tree چاو باڵندێکەوە سەری لای ڕاستە میوەیەکی pink fruit چ میوەیەکی بینی؟ میوەیەکی پەمەیی the bird flew down near the tree باڵندەکە لەسەر دارەکە نزیک دارەکە نیشتەوە and tried to pick the fruit and eat it هەوڵی داکەوە pick the fruit واتە لێکردنەوەی میوە and eat it بیخوات the other bird said باڵندەکەی کەوتی don't eat it مەیخۆ it's a poisonous fruit ئەمە میوەیەکی ژەهراویە poisonous واتە ژەهراوی it will kill you دەتکوژێت the right head said واتە باڵندە لای ڕاستەکەوتی since I saw it کاتێک کەوا بینیم I have the right to eat it ژماب نەیە بیخۆم clearly واتە باڕوونی the right head was trying to take revenge on the left head واتە باڵندێکەوە ڕووی لای ڕاستە هەوڵی داکەوە تۆڵە بکاتەوە to take revenge واتە تۆڵەکردنەوە لە on the left head بۆ تۆڵە لە باڵندەکە بکاتەوە کە لای چەپە for not sharing the red fruit with it earlier چکە پێشتر ئەو خۆراکە و خواردنەی ئەو میوەی دابش نەکردبوو پێی نەدابوو پێشتر earlier واتە پێشتر finally کۆتاییدا the pink fruit تا ئەو میوە پەمەیە was eaten by the right head خورا لەلایەن باڵندێکە ڕووی لەلای ڕاستە and in a few minutes دوای چەند خوڵەکێک the strange bird with the two heads dropped down and dead واتە باڵندە دووسەرەکە باڵندە نامۆ سەیرەکە لە دووسەرەوە dropped down and dead کەوتە خوارەوە مرد moral of the story a quarrel by the individuals واتە شەڕ ناکۆچی لەلایەن تاک لەلایەن کەسێک in a family لە خێزانێک will affect the whole family badly واتە کارگەی لەسەر هەموو خێزانەکە دروست دەکاتن the end hope you get benefit from it